views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Kale tuli ku Made in Square wetu today n'olunaku olwaleero ndine oba mu introducing entya nemererwa olumu but njakulaba show ndowooza show gyenaggwera eyo tujja batongedde ddala omutegeera because olwaliro kyekisingira ddala okubeera ekikulu ekyokwongera okutegeera Karole Kasita namulindwa King Mama mu ndongo muno nno King Mama ono buli omu amuwaddemu emyaka gye abamu nti yatandika dda abalala nti yakatandika naye ngera bweri ennono yaffe ffe wano bwe tufunira ddala amazima ag'okugerera okutegeera gwe abadde abala ebibyo byonna byobadde olowooza musimanyi namuwulira nkyali muto neze mbadde simumanyi naakamutegeera ye akamutegeera oliret eyamuwulira ng'oli muto olimba ye Karole amanye ebbanga ettuufu lyamaze mu industry ebiri serious ennyo emyaka emituufu Karole giri emeka? Seriously, in the industry? Yes. 5 years. 5 years? Yeah. 5 years, nga tekuliko myaka gya nasale. Eja nasale gye emyaka nti Karole abaddeko eno naye nga Karole abaddeko eno waliwo n'oluyimba lwali obaddemuko ng'abantu tebalumanyi nti ddala we yali Karole? Gye luli. Luyimba ki? Baluyita Banana. Banana. Lulwo? Yeah, we were duo then. Yeah, but we're still small girls. Wanange Samanyambo, it was even a big song because me, I was in school. Twaluyimba nebaluta because the person who was managing us then, when I saw managing no yali AD ababangoni, I think they were somehow fading out of the business. Bonga bo okuyimba kati ngabagala kwata ku talents. Yeah. So which year is that? I don't know which year that was. Naye wali okozesa linnya kyera Karole Kasita? Karole is my name. So, is my name. I mean nti wali era still okozesa by that time kuyimba oba since you were two girls? We had a name, but the problem is the other person that I sang with is not comfortable with us talking about that time because she's now a very staunch Muslim. She's a mother. She got married, and I think her life right now relating her with that life because then we're still young girls. So tagana bantu kumanya kudayo kukeberayo maybe kulaba she was the one. Yeah. By the way, that's how strong religions are and how people believe in their so religions. I respect that for her nangesaga nyoku kumanti nchogera yogera konye. But are you still friends? Do you still talk? Yeah. Very much. Wow. We are very, very, because we were friends right from school, because we were in school then when we sang. And then we came from school, we rented together a house in Chibuli when we were at campus. Kati abeera anonymous tubadde tusobola mutegeera but you can still tell us lwaki endongo yagivamu byamutama mangu mwalimuko ebizibu awo ebyabatuukako? No. For the 12, the self nako bizibu at any one time. Because right now I would think she's proud of you. She's very, very proud of me, and I'm also very, very proud of her. Doesn't she regret? She doesn't regret because nae Jali, she's in a line that Jali mai nae are very, very okay. You're also proud of her. She very proud. She's in the kadu mwali no nemu industry no miri mujakolanga jiri mu limelight but tejikwatagana music. Hey. Wow. Ekyo kintu kyagala nnyo. Waliwo firimu gye nalaba gayimbu ye yali alina akantu ke kaamize nga bamugambye mbu ali invisible talabika. Kumbe banne baali bamulaba naye ne beekaza ne bamulekawo ne bagamba nti kati kitwali tetumulaba. Najja ne yeeyambula n'abayitako n'atambula. Bongo ne beefuula abaana ba TV mbu tebamulaba. Bakuba kale ekyamuvamu nti asikaali bwe yayingira. Ye ne yeekanga. Ate gwe atayambadde nambuuza kitegeeza gondaba buli bangaye tebandaba era nga bo bamulaga tebamulaba so ndowooza naye bambi bw'anaalaba oba interview nagamba ekyo kyenjagala. But she's seen interviews of me, but she's never ever felt comfortable with coming out and talking about that life. So, because she just we were okay, but when we were at campus, she then met a guy.
and then they became so serious. Then in fact yandika nimwe the house we were renting that time at campus, and I'm moving on with the boyfriend. Then nsigala nga nsoma nga nsulanzeka in that house yandika. And her life changed from when she met her man, and things just happened. She gave birth, she did word, her life changed very much. Wow. Okay, tukwagaliza birungi munnange yonna Jolly. That's we the life she chose. Ne Karole naera, we are proud of her. Endongo yaffe. Tatuswaza omanyi babeera abayimbi gano ge mazima Karole. Tubeera n'omuyimbi bunirugana naye kati ddala mu industry yaffe oyo mwali. Omuntu omulala asobola okujja naga nti mumpe ku bayimbire lunga nti n'oyo, but at least on your side tusobola oga nti bwe baga nti mumuleete kati baga Karole oyo natukiteekawo mbuno oyo bamanyi tebaliyo sina gwe mmanyi Karole nga bw'otayogedde oli era manya nti nakyo mweki ate by the industry yammwe lwakuba kati nange era njiri mu industry y'endongo yekyasinzeemu embeera eyo. But anyway, regardless we move. Kasitoba nga ekintu kitambula bulungi nnyo. Tubaze emyaka 5 ejja Karole Kasita mu ndongo muno. Erinnya lya Kasita nali sirimanyi. Yeah, that was my name right from school. Kati whenever it's called, I learned about that Kasita name because it was my father's name. So I learned about the name when I was at HSC. Hey, nali sirimanyi. Kati, my mom, I think, found my certificates or something like that. In the house or something. And then we realized that my dad was called Kasita. That's the paper she found Kasita. And then I said calling myself Kasita. Muchendongo na ile kusomera na yali Karole at school ne hoped okuita Karole Kasita. Era ngamba bana kusomera, "Mom, do you know I'm Kasita's daughter?" Like, "Do you know who Kasita is?" Like ngana bambuza ni Kasita yani. "Do you know I am Kasita's daughter?" So Kasita babera bachi baganda ya ngabeddira ngabi. Muba mweddira ngabi. Wow, so abengabi banina uno Karole. Lero mfunye chance esoko kubuuza ku luyimba waliwo oluyimba lwe nakulabamu nga lulwo. Nze nsiba ngamba abantu style yokka gyenjawula eya reggae, ndowooza ya dancehall neya hip hop ezosobola zaawula naye style endala sizaawula sizimanyi. So I don't know that genre gye wayimba, but in that video you were putting on white, wayina akaviiri nga keetooloola bwe kati kawansi, and in that video you kissed a man. Oba it was a kiss, oba it was never ndagene bangamba oyo Karole. More time. Nasooka ne mpakana. More time. Oh my, more time. It gives me good. But the thing is, goosebumps. That Why? song, I was in the band then. Katinga ngamba boss wange. Nga boss wange in fact yarangamba that you should stop. Like it's good for you to also sing your own music. Ngoyimba ku live band like shows. So you start also building a certain fan base as Karole Kasita, like not the band but Karole Kasita of the band. Ngabojo kuyimba tokola covers izoka now bako no original compositions. So and then he was willing to give me all the money to start going to studio. And then mukama na nyamba ne nsisenkana just steady. We used to hang out at Auto Spa with Joseph like all the time. Or I was singing somewhere at Auto Spa. We go there, we drink, we chill, we laugh, we do karaoke. Never feel for makeup. We used to be very close. And then George na Kolachi nangamba yagala kunsanya because then George was at the peak of his career. Kat nangamba he wants to sign me. Then Nemugamba, yeah, it sounds good. That guy is so good. By the way, George is one of my biggest fans in this industry. We don't even know. Just steady. Yeah, just steady. Kati na signing. Nebo yan signing. Me, my style was dancehall and all that. Na ye yangamba nze sagala obere ng'oyimba music. Wali nagala oyimbe like how you sing, those covers you do on band. Like you have a very beautiful voice. The sagala obere raga bebe okuba. Because I used to also do raga sessions during band. Yes. Nenga ate bwentandika okuyimba era n'okuyimba nkola ki? Yimba. Kati nangamba kati sagala Karole, njagala Karole na yimba. Njagala, he took me to Nesim. He wrote for me the song.
Nabeerawo n'aluwandiika n'annyimbisa n'angamba yimba bwoti bikimu nenkiyimba. And then he was traveling to Kenya. He had a video shoot. No, to Mombasa. I know a video shoot, yes. N'angamba I want to take you. These guys bakola videos, but they are cheap. Just $1,300,000. They will do a very nice video. Ngesinga nezitukola wano wa e Kampala. Nemugamba, hey, let me talk to my boss. My boss then yali boss wange mu band. Nemugamba, he agreed. He gave George the money. George yasoka yena agenda n'avaayo because now kusala kigambo mbu twagane George. Basala ekigambo. But for him he went n'akola video. It was called, I think, Africa. That song was called about the song he had ngayimbira mu Africa. So very beautiful video yakoledda from Mombasa. Ate bwe yagenda, I think I had shows that week. Boss wange nangamba nja genda nga shows zange za week ziweddeyo. So natuuka okugenda te George nga avaayo nga yamaze okukola. So George nankwasa ba videographers be Mombasa. N'abawa enamba yange ne ntuukayo ne bankima ku airport, ne bandabirira, ne bampaawo okusula, ne bakola video yange, ne bampisa bulungi ng'omwana omuto. Ukitegeera. And for that I'm grateful. Just said thank you very much because bwe navaayo akayimba kange ne nkamwa ate yakolanga bino mbu akuggyeko ssente muzimanya ateeke mu promotion. No. Ng'abyekolera. Akugamba. You're going to see this person. God is very transparent. Jango waka this time we call this person. Jango waka ukene ku TV, ukene ku radio. Like he was there for me. It didn't last long. Techawangala nnyo because I think twakolayo project emu endala teyafuluma. But he did not stop. So okonvincing otya boss wo nti ate ofunye Josted ayagala okuyambako eno? Because I understand wali okyali mu band. Nalinde mu band. Kati oba convincing otya okuleka at least ogire ng'okola ne George naye nga nabo okyabayina. I think I am blessing with the most understanding person in my life at that point. That was my boss at that time. And I also want to thank him. He's called Mr. Geoffrey Sengindo. He works with UCC. And I want to give him his flowers because he jump-started my career. Because yanfunaze ngandi nali mmanyi kimu kunywa mwenge. Naye mmanyi kimu kunywa mwenge nakuba party. Wali party animal? Very much when I was at campus. Naye when namala campus kati ne bintuulamu kakojuka alima yalinga mpaka upkeep ngandi campus. Kati nyo namala campus nangamba you either come back home because now campus is done or you're on your own. Mami? Awo nemanya nti gikoze jiwunya ate nga sagala kuddaka nga nakula dda. Utegeera ebintu ebyo nga mpulira nakula. Neŋŋaana okuddeka kati awo neŋŋamba alina okukola. So wasigala ku hostel? Nali sisula mu hostel. We used to rent a house. Ne bakyalibo? Ne mukwano gwange oyo naye kati nandekamu nembala kati nga nsulamu nzekka. Kati nagenda omala campus nga I'm renting a house in Kibuli. Awo upkeep bikiki? Mami nga mpa. Wali oganya okuddayo ewaka? Yasigala era akuwa? After campus teyaddamu kumpa. Kati gwe weebeezaawo otya? Kati awo nagambira nti nina okukola ki? Jukira nali manyidde embeera y'endongoye okubeera out n'osabiriza. Omanyi emidongo batuwa ssente fe abawala otuukayo n'ogoba omuntu mpaayo ne bakuwa. So nali wedding ezo mba nazo ngamba ndikushone nga manyi it will not last. Nga manyi it will not last forever. Berengu ate osaba omuntu yo. Mulyoke ndo nga ndoera bebamu. Yes. So you cannot ask the same person every day. They also get tired. Kati awo ne ngamba nina okufuna wakalimu. Kati guy Mr. Geoffrey yali koze yina Essence Studios. They are very famous studios. Ziri awo kula Bonita. Nga bakola events, weddings. Kanafuna idea yokola live band. Naye nga yagala kufuna bino nga wala bitroops nti ofuna abantu amanyi kye bakola n'obayigiriza. Then ne babanga eringa foundation or something like that. Kati mwa abaana be yafuna nange mwenajjira nemusa my sister yanconnectinga nensaba omulimu nampa omulimu nangamba jangu mu band naye oyangamba olina okiranga nkwagala ku rehearsal place ku sawage eyokumaca kitegeeza awo time yaffe ey'endongo bagisala ey'ekiro
namanya amusina ate nga kusaawa emu bwova onyuka saawa emu ezekiro. Whether you're doing something or you're doing nothing, I want you at the rehearsal home from 7 to 7. 12 hours. I won't know. Over 7 in the morning, 7 in the evening. Wow. People wonder how I became this Karole, but those are other things I went through. Musically, no, meanwhile, ngobera ku rehearsal place, nemuyige nyimba. Izaba yimbi ababala babeda ku nnaku ezo ba radio. Ba Lilian Babazi, twayiga nyimba z'aba Cindy, ne twiga enyimba z'aba Rihanna, ba Beyonce, ngo oyimbe nemuyige nyimba ezikuba that time, nga mubera mu ngeringa class. Kuba ekiro, muyina okugenda mu performing. When performing is there, temuddamu nyimba ezo. Temusobola kuddamu. The next time you go there. Yes. Mwetaaga mpya. Kati waberanga, kati yakikolanga mbebanga, he even brings in vocal trainers. He used to bring in vocal trainers. He used to bring abayigiza instruments. Like he put in everything. And then that's how I joined music. Oh. Nembera nga ndi mu live band nenkuba live band naye najja mu live band eyo nga ndaba tuyiga ebyo ebintu ne bane nga boss wange naye you put in a lot. Ate some people here are not improving. Mine nefanya akajagujagu mugezi because waliwo kati abatumenya kati nze nkera nenzija nga okulimira banno Karole nina mugamba nzija wano nga ngize ennyimba nga 10 kyokka ate bano abalina okuzinkubira tebanayiga kola ki kukuba byuma. Karole yagagobya abantu ku mirimu ali ogenda kugobya abaana nangamba kati gobadde oteesa otya namugamba simadde nteesa njirebe mukaono nye abakubi b'ebyuma bano bagobe tufuna abalala kati awo tuyingire business. Because right now you're just investing but you're not what? Twayiganga ennyimba nga nnyimba tuzikubira wakaawe nga atuyita ku weekend ne mugagga simu nga atuyita ku weekend ne bakwano be ne bateekawo obutebe abo bandi n'esimba ne tubayimbira n'abasasula n'atusasula. Kyekyo baga nti omugagga wayo y'ekibumba atante ne kati ne mugamba omanyi nze mba ku speed all the time. I'm always kuva ddoli go getter mba ku speed buli saawa sibeera wantu nga simanyi kiddako mba sibitegeera kati ne mugamba boss tukoye okuyimbira nga tuyimbira gwe wekka. Nemikwano jo I think we should get into business. Nangamba oteso nemugamba me I can go nenjiriba abakubi nembaleeta wano kati tufe tuyiga ennyimba abayimbi naye nga abakubi bamanyi ekibakola. Nangamba okay go ahead and do it. Nenjiriba abakubi nembafuna nembateekawo naye tetwagoba muntu yenna. Kati those guys jukira baali bayiga ensomesa already baali bamanyi okuyimba. Yes. So they stayed in the band as vocalists. Tubanga bali n'aba vocalists bangi, which used to give our clients like a different feel. I know. Because jukira onajja nakuba reggae, oyinakuba raga, oyinakuba like you all have different voices, different vibes. Kati nga musanga nga audience enyumiddwa. True. So we did abagenda bokaye bayo tebayi reading atebafaayo, but anybody who I saw that was really in it naga samukiriza kugerera boss nanfula manager nanga kati since ekyo gwakitandise kati gwe band manager. So bukulembeze bwe butandikira awo naye nga nzaze yasembayo kujja kyokka asebe gye nanfula ki anti wajja mukono olugezigeza awo last. Anyway kasita omugagga wamulaga plan ya sente mwakola ku sente a lot. Kati nako mugambanga kati boss tulina okukola business cards kati tulina okutama tuzigabira mu mabaala ago where bands play. Wali wasoma ki? Entrepreneurship. Kyekyo wamu. I had business. So I'm a business person. Yes. Oh. So fast forward tuvuddeyo mu band life ya band yonna obadde wa Ekabya eyo because now this clearly explains why you're so good on stage bwekijja mu live performances olwa training eyo gye wayitamu n'ebirala byonna. Kati tutandise ku Karole w'emyaka 5 mu ndongo naye Karole ng'ajjidde mu style ya dancehall. But also there is that Karole abantu gwe baali baagala okwagala okufaananya Cindy at some point. Now you even have a song together. Yes, Cindy omufuna otya ne mufuuka bakyali in the live band gye mwali muyimbire nalinga nnyo mu live band kati nga manyi ogenda nenda baku live band ye naye najja nalaba ku yange
So we got used to each other. Like, omubuuza, we're going to be playing today. Nagamba obi auto spa nogendayo. Nagamba obi here nogendayo. I used to play only in one bar. That was my boss's bar. Yali Bukoto. That was the deal we had with my boss. Namugamba, we don't play, and it's hard for us to play anywhere else. We're being a band, the best only. Wano. At your place. Everything else can be corporate. Yes. Gigs. Which we agreed. It's not even one-to-one. Because as we grew in business, nitufuna abatwagala katinga comedy store etandika. Yes. Laughters. It was called what? That comedy show je bakolanga ku Laughters. Natwakubanga ku show Alex Mohanji, then cause ne kubaya bossy one. Waka. Yeah, we didn't do very many bars because Boss Wafe was so strict about that. So that's how I met Cindy. She used to come to my shows, na ngenda ku shows, and najja kuyange, ngenda kuyiye, nemubuza olumu how was it, na inambuza how was it, nchusemu wa inambuza, like that. We became like friends like that musically. Olumu ngenda ku rehearsals there, and I watch what she's doing, and I see, I learn a few things. Yeah. Okay. Mbera ejinjeyo. Galababo najja. I was with my friend DJ Wiki. Netulaba oluyimba. Nembuuza Wiki nti ate oyo wa dancehall kyoyo eyakubye Galababo tulaba video era mu kusooka ffe twali tetumanyi nti olina muna Uganda. Yeah. Oba video eyina engeri gye yali efaananamu ne bye mwakola mu video awo. Ani Wiki n'angamba naye nno muna Uganda kati ngampakana. Kati we nakkiririza wamukolera drop mu luyimba. So bw'omukolera drop mu luyimba nanga ndowooza okitegedde temuna Uganda. Engamba okay kati asimbudde nnono. Netandika okubeerako moto ajaddi. So twatukanga band eyo ng'abaana bakuze. Kanenga boss wange, now me I'm going to go solo. The understanding man I talked about. Nangamba hey kali we go solo. Hey. As long as you come back and sing at least one show every month. So Galababa jango chali mu band. Yeah. Nenge era we kubide dance olwo. Ofuna project ya Cindy awo omusabira akuleke. Yaka. Kuyaka. Yaka posa aja before. Aja after Galababo. But comes before Moto. Kuba yaka yakuba. Kati nkuba Galababo awo nga nsazeewo I'm going solo kati nkola shame yokka. Mu mwezi. Era nga boss wange ampa bulungi sente kweyo show. Kati ngolunga ngenda atanso okundeka nkule. Kati nenkuba ne yakate yakanakubanyo kati nendeka kati nkola like one show like in 2 or 3 months. Ebanga appearance just nyelanga I'm still under his wings. Yes. Kati awo Cindy uyalabanga bambi nkubye. Because she used to love me and I'm a very humble person by the way. Yes, mfaba kumanyi tukumanyi. Na utuka kwa ekiseera nembuuzaako Apple. Your manager oba onyiiga. Nyiiga naye ndwawo. Yang namubuuza bwana oyo kala nyiiga. Nangamba mukunyirizeemu. Mugamba saagala side eyo abantu abatera okubeera simple. Bwanyiiga bino birala. So nenga ekyo kisigale eyo. Yeah, so Cindy we namusaba yanda bambi nga nkubi and she supported me kwa namusaba collabo ya Moto. She was very cause namweleza demo. In fact the demo namwate yayingana retwa namwa demo ngeri awo. Kati nagikwata nagikyusa. In fact she even wrote my verses. Tugenda ati nawandika verse nawandika zange nawandika buli kimu. Nagamba hiyo tune nkutadde. Nemujikuba. Kati Yaka manager yateekamu sente mu video. Me kuvadde endongo zange netera musente. Weeteramu. Kuba twalaba video yepe. Karole bayo baddo maintainizeemu awo ku mutindo kikwatagana video. So naluli bwanga nti you would have been a director mu singa tewali muyimbi sobola kiwakanya. So aweteekamu akasente ko ke baali bakusasula eno. Yasooka akalenga nti ampaako naye my boss kuvadde yalinga mbuuza nga yamugamba ekintu yanfuula mukazi mukozi nga yamugamba I want to do something ambuuza oyinawo mmeka. Sobola okwongereza. Twongereze oyinawo mmeka nemugamba nawo bwesti yongerako boost baze ngenda kuwaayo bweziti. So bwekityo bwe kyatambulanga. All my life, even when I met my partner eyanyambako awo nga I'm growing up awo yakanga atandise because then I had a very loving person in my life. Era supporting. Era naye
naye yandeka mu kiri ekyokubeera omukyalo omukozi nga naye ambuuza oyagala nkuwe naye gwe olinawo mmeka okitegeera nga mugamba nnawo million west naye kati nze nkwongeddeko west kati genda okola ekyoyagala okukola so I've grown up being that person atali spoon fed everything that I'm doing has to have my money on it. Wow. Projects zitambudde okikubye, the name is up there. Oli muyimbi mukazi osanzeewo abayimbi abakazi but still erinnya lyo neriwaguza nerijja neribeera waawo. But I understand that with all that era ne challenges zibeera zijjirako but you call them lessons, gwe toyagala ziyita challenges. Mu life yo yonna ey'okuyimba, this I ask every artist because I understand there is that moment you feel like you want to give up. Is there that one moment you also felt the same, like you want to really give up oyagala okiveemu ekintu era ki ekyakutuukako ekyakutuusako situation n'owulira nga bikutamye because abayimbi mwenna industry y'okuyimba mugamba nkambwemu ebimalayo. What's that moment and when was it? Najifuna before I went solo. Okay. That time when before I released Galababo. Awo mu band when nalinga abana bonna banso okugenda bageze mu band ya Kenzo alaba syabalabako. I think our family. I cried so much because I'd put in my energy in this thing. I just building up from zero. The band thing. I just building up from the first thing. And we had come like almost 4 years down the road. Ngatubeera fena every day. Nze navuganga emmotoka n'enkima abaana ababandi abasinga nga tebaagala kukola. Kati nga nze nvuga lumu ne mukimi waka. N'obateekamu n'obatwala. Ne mbavuga ne we go for rehearsals or we go for shows. I'm like their mother. So I felt like we had built something. And then when we became something, when we came to the light, then people started taking them for their things. I think that's all about stopping because it's their talent. Sabayigiza talent yawe. Ngandaba I cannot be selfish. Kanange nemba gamba you can do your thing kati zinempira wate kati ngendongo. Entamye. Nga simanyi like what to do next. I was going to give up. Ningamba check wendo ngambe kongole business endala. But then it's when I thought just go solo. You can do this on your own. Kukuzeeko n'abalala kitegeeza naawe ng'omu osobola. And you are not wrong. I just snapped. Nenga boss why starting today. Tambulance. I understand ku bantu abatulaba wano ku channel. Omanyi ebiseera ebisinga nze mba njagala ne zibeera more lessons nti omuntu afunamu kyakuyiga ki. And it's a very very challenging industry when it comes to female artists. Abaana gye bali wano nze bafunamu inbox Alpha nyamba bwotire n'obaako ebintu by'omugamba ng'atalaba olinga amumenya kola kino kola kiri n'ebirala. But one of the most challenging act in this industry is sleeping with men. Sleeping with those people, the stakeholders, industry. A promoter wants to sleep with you to promote your song, a radio presenter to play a song, a TV presenter, a DJ, events promoters, okutegeka n'ebirala. Mpaako oyo omukozi otya? Manze ndi muyaye. Etsoka nze ndi muyaye by the way. Naye omuyaye atali mubi. I'm muyaye in a nice way. Nze etsoka all the time. Soka nembalaga nze nina omusajja. Ate kati tuyingira biguzimbe biriko nti bya way of dogs netugenda awo. Emwe nze nagendako mu banka nga kuliko nti nze nsoka nenkulaga nti nze nina omusajja ate omusajja atiika. Soka ne muteeka waawo. Nti omuntu sina birala nze nkulaga nti omusajja mulina. Ani onabanga omusajja newe mbasimina nsogamba nti nkola ki? Nti wali. Yetekeyo nze gye nkozesa. Okitegera kati gwe ojja ogamba munange oyo mukyala wa gundi. But that was before. No. Even when I came in the industry,
unaina akaja mu industry anje ngama nti eyo yeteke wali okubisa because right now sisubira anti kati Karole waliwo omuntu akusabidde ebbanga lino pakati ng'atya ndi mubi ozokusaba kafa ozokusaba n'ogongo balange okyasa etegeeza mu kyali ebyayo ebyalemezaamu. Yeah, wow. But me, I'm bad. Nange nchemanyiiko, and me, I'll get everything I want from you. Ngate straight to because you just favored. No, I think girls. I think girls just have to be very, very wise. Because from experience. Sometimes when you give a person what they're asking for immediately, they will take it and then they'll stay for a few days, a few months, weeks, months, and then they will go to somebody else, and then you will go to somebody else because you want another favor, then they'll also do the same thing to you, then you go to somebody else. But every time omuntu wakusaba byakusaba mpako no mulemeza mline, it's the more they give you everything you ask for, because baba ine subi nti one day. But also that happens to a person who is understanding. Atali understanding ya kugoba bugobina gati why now. Cheka wanenze ndiko mukisa gwa Yesu kuba just favored. Kuba mukwano nze nja kusaba chenja gati osigale ngo ine subi nti luli balumu. Ruina pochikola. Sio musiba bidi. Anti tupona onedde. Now bachimanyi. Karole. It is okay. No, but girls, you don't have to be going around sleeping with men because you need favors. That's not how things work. You can ask for these things from these men and they'll give you without you giving them. Not in a bad way. Because most of these men that you see, they have that money or they have those things they want to give you. Kati producer. The producer, I know producing. Yeah, true. That's his job. I don't want to producing it because his work is to produce. So just be nice. Producing the girls have to be very wise and just make everybody your bro for starters. Bro. Nelwaki yangu brothers oninga abantu Karole natakuteze kibatu nyangu wakubanga mama nye kiddako alenze mba nakulabye edda ze batu mamba laba nanze utanga hi bro ngomanya sigino zibaza agize mba nakulabye edda nga jodda ndabayo nenze kusookayo nakati okay oli muntu ate ya side zonna nze nga bwe nsobola okutunula omwana n'engamba nti kawala kaakabi nnyo era tolina boolaba naawe ng'omuntu mulina okyesigaliza noga nti bagayi waali wakabi naye okyesigaliza nga ggwe omuntu Karole tandika bintu ebyo nze alfa kankubeereko oba just sina budde obudde na budde otegeeza ki sina budde na budde bubeera wantu olaba I can see you nenga I'm not seeing you, I'm just looking at you. Byawukana. I can look at you and don't see you. Olanze Karondeka. Owagala kuwakana. I can look at you and not see you. Like nemba njoga nenga sina kulaba. I never onga sa kulabye. Ati ngazo olusimvudde wawo ngamanyi nti empunye bulungi. Ekirevu kyange weewo. Nga siba ya mato ine ekirevu. Tobirabye. Nga simanyi nze ama person, I can be with a person nga ina dreads. Nazijayo nangamba nazekembiza ngine ngamba like you had dreads. Nga sikimanyi nti yali azirina. Kati abantu I'm going to ask this. It's kinda personal na nyambo kingambe. Kati omuntu go wa chance yakola ki okutwala attention yo natuka mu feelings zo no mukiriza ne tumuteeka ku body count. Aba nemeddeko nnyo. Ati bakulemeddeko oganyi kuba ngambye paka kati bwa wali wanemerako wali oli akulemerako bambi olina nemerako gye oyagala wali different wali akulemerako na
Nabana nice in a different kind of way. And then for me to see, you have to see the heart. May I never see physical appearances of people. But I'm talking to a public figure who is not settling in one place. Kati nzo nandabadde omutima gwange nga kati mukwano sigenda kulaba olugira bwoti ogenda omanya sigenda kulaba kati oyo eyakulaba ye yakufuna diro wali free n'omulaba omutima yali nnyo mu inbox yange for starters inboxing agibeeramu ngagibeeramu lwaki abalala boto kyababudde nga n'amasimu ate nze ne inbox kizibu nnyo okunfuna ne mulala omuntu anaayita wakati inbox toliiyo obudde bw'abantu tobulina like you're a very busy woman, you leave your home on appointment. Ne sikitegeera obula eyafuna yambaza oba kati gwe omu kubafuna ba god sent nti kabeera katono nnyo naye oyo ye n'atuukira ddala ku mutima gwo obula nange simanyi maani naye nga bambi eyanfuna bambi jakyeka just yali akana byeyakola nange byesitamanyi biri awo complicated stuff right now tosobola kubeera na complicated stuff tekisoboka kati gwe kale okusinga ku byoyogedde tosobola kubeera mu relationship eri complicated wakiri ovaawo n'osigalawo nemmanya nti bathe kati yowan okusinga ku byoŋŋambye you're this kind of person asobola okuŋŋamba nti you're single and I'll believe you right away naye kya complicated naawe tebisobola kubeera mu sentence yemu it's complicated stuff waliwo byatanatuukiriza nze bannaye abafanze ndi awo teweemanyi kati kyoliko ndi byange ndi bulala ndi bulala kyobomanya ndi byange so oli muntu nange ndi muntu why don't we akavideo akalaba akazemu why don't we I know but there is that time of the day omuntu ngwagala kyusa oiro ngwagala kyusa oiro kuba tosobola kumanyi motoka eyo kasitega nti service ogisimbula bwogisimbula oba ogyonoona so bw'obeera system esabye service okola otya like I've said it's just complicated so those things bivaawo omuntu alikwata idol ng'akusanze motoka oyagala gikyusa nga system erina okyusamuko service nakukwatirawo nomala gatwala mu service by the way no because obadde okyetaaga me I don't do that I don't know how we female artists do it but me I hold myself like in a certain level and regard I cannot sisobola kumala gakyusa service tekimala kumala gakola service from any garage yeah okay because I assume that people will take advantage of you onzo kumala okola service no gweri people take photos people take videos people do stuff so I need to trust you way too much to do that okay this is also kinda personal but you help me okutubuulira sometime back you said it's about King King waffe oyo tumwagala nnyo by the way tumwagala nnyo mama naye kikulu tumwagalira ddala awakule King bwe wamufuna mu lubuto wagamba the moment you got pregnant wakirealizinga era n'ogamba nti yes it's the right time kozaale this is not right naye abaana baliyo bafuna embuto ne bazijjamu because baba feelinga they are not with the right people it's not the right time n'ebirala ebyo bwe bityo guide them wakikola otya okubanga for all that long okay tukiteeke nti your body count ntono tukiteeke ku wakikolanga otya okubanga tewafuna King mu budde bw'otaamwetaagiramu nti wamufunira it was the right time it's okay body count yange ntini nnyo me I'm always in a relationship always
it's ate embassy girimu mbera single. Okay. Kati somebody count abantu bameka? Very few, by the way. Very few. I could count that for the past 5 years, one person. Karole. That's for you to argue about, or anyway, I'm your friend. Tosobola kunimba. Sure. Lwakuba era still I can be your friend, no nimba. I'm not lying to you. Tosobola kunimba. So for the last 5 years, one person. Okay. Kati kiri tudde ku kiri kyabeerawo kitya? So this person, remember now, when I'm with the person, we discuss. But then I'm very complicated. Nezaga njamba nyimiza bintu yange tugambe kwange songa zange na bantu bange. Yo manager apo yagenda Germany aina family gye yagendamu bali ekyeggulo gikunyumiza bakunyumiza kyabutuka bali ekyeggulo time yokwe servicing anetuuka bo balina ne timetable omwami najja n'agamba omusajja omukazi nti baby it's time for era apo ne bamuleka ku mmere ne bagenda ne badda si byabwe nga biri bwe biti tongamba nti bwoli not like that, of course, exactly, but man, it's Emboozi omukati zitulabisolo mukati atulagana ngoto kunyumiza ebintu byange Emboozi nakuba private nenkoza wale bali nekugamba munanze nolaba abaana nze nabeerako n'omwana omuwala n'akulaba bw'ati yalaba kifaananyi kyo nga bakimpeeza ngenda kukola artwork naŋŋaana ye Alpha Karole yakikola atya ne mmanya nti okay, so abaana babeerayo nga balina ebintu bye baagala omumanya. Okay. But this is me. Yes. It may not apply with you and the person you're dating, yeah? But me, it's okay. I don't choose family planning. Okay. That's one. The planning method I use is the safe days. No. The safe thing. It's embarrassing, but it's true. Musajja abayi n'ogguma. Okitegedde kye njogerako. Ebbanga eryo lyonna. Nalyoka nemba bro. Ako sawa sisobolawo. Paka. So when now we decide that now we want to try, then we can. Ebitali safe. Karole. By the way, mwana bwatu namuyinako. Atoka avaze ntya tekigambo sirimu tekigambo simanye biki omwana bwatu namuyinako ntya nga gye nkomeza lwakuba yampa confidence nga bwe tuba tugenda it sometime back bali bamuyita erinnya kandireke nange naye it was sometime back nga ne bwe mugamba nti jangu ewaka nga ajja n'ebibye mu nsawo nagamba nti kwata bw'oba toyagala bireke. So that's abasajja obacunya bwotyo ate nze abeera omu wamucunya bwotyo abatachi and they look okay to me. Karole tewewalika tafananga gwe bacunya kati gwe Karole oli omu ku bantu ng'omuntu alina okuteeka ku CV nga bw'aba yakufuna asobola okiteeka ku CV nti banaye mumpe omulimu nze gwe mulaba. That's a mad one, but yeah, that's how I ladies, girls, like you can try something like that. Like it's not bad for you to ask him to put it on. It's not bad. And how about okay, kade cha kingi cho mwaga anti kati aha. When I got pregnant for King, I really wanted to get pregnant. Oh, it was intentional. It was very, very intentional. The whole year. So who brought in the request? Nobody requested. It was, by the King was about me. It was spiritual. Everything was about me. Everything was about me. I just imagine this. Nenda because in the muzungu. Karo mulasiri yafuna that time. Ngomugaye nti leero. It's happening, no? Toyinga magezi. Katika Victor kaseka choka Emboozi eketa basi.
Kale soina magezi awo. Adi gwe tomanyi. Kyali kyamaanyi. Man, tunyumiza nnyo basaza Emboozi mukati. Okay, anyway. As we wind up, kuba tunyumiza nnyo ngenda kuddamu nkufune because olina ne album Masa tujja nayo tugikola exclusive yayo. Again, zigenda better album be right? Really? Ejja better yakubiri. Yeah, that's second because one. Limited edition exclusively yo nayo tujja gifuna olwayo. But for now tusoke today ukene mabeganja kubuuza industry yaffe oba industries yenda zitulaba. Tulaba those big stars nga bakola collaborations bakola ennyimba. Something that is not happening here. What they go, you're not a victim. I've seen you working with Kenzo, you work with Spice Diana, oyina n'abalala ndowooza ne ku album kuliko abalala bogenda okukola nabo big names. Naye lwaki olowooza kiri bwe kityo nti we don't have many of them? Many collaborations. Yes, big names. Nti tosobola kulaba let me say Chameleon working with Bobby Wine. We don't have a project. I think at least walaba Arakeri ng'akoze ne Asha. Big names. Nolaba P. Diddy n'akola ne Asha. Big names. Nolaba, you name them. Shakira akoze ne Beyonce, Bani. Kale kati goyina ne Spice ngera bwe gambi nobeera ne Kenzo. Mwenna amanya manene. Ndowooza lwaki tekiri nnyo. Lwaki mu industry tekiri nnyo. Lwaki kati ne Karole kale tayongerayo ko n'abalala. I think ekyo kyali kyadda. The industry has evolved a lot. Now people are collaborating a lot. Munsi yo olw'okuba gw'okikola nkwano. People are collaborating of late. Anti kati nsobola okubuuza endala nga toziyina ng'era ojja kuŋŋamba eyiyo ezizo zokka. Ng'ez'abalala toziraba. Yeah, take an example of Shiba and Karole Ntongo. Take an example of who? As we fake. Yeah, as we fake for Mega. Take an example of Vinka, Winnie, Avapeace. Take an example of Elijah, Chitakana, Kozene Vinka. Like, and naira abo bawulidde gy'obogeredde. Because of their label, yes. Let's say. Okay, let's take an example. People are collaborating. Okay, naye olowooza lwaki tekinnaba kubeerawo nnyo? Muli olowooza ki ekikyakigaanye ekyo okujja ennyo? Kibeere kya bulijjo tuleme kubeerawo ng'amannya tugalowoozaako bulowooza. Ongambe nti take an example of Rema, Karole Kasita, take an example of Winnie Nwaji, Rema Namakula. That would hit. You get? That would be big. Ndowooza wagira be ya Rema ne Lutalo. Nebeerayo ground n'ekubira ddala nga y'amaanyi. Nze ndowooza our culture ey'endonga is a bit different. Abayimbi aba those other countries, I assume that they are always about the business, which culture we don't have here in Uganda. In Uganda, we are somehow totally very much diverted. Like, I normally have these talks with Bushington. We Ugandans we don't give enough time to our music, our job, our business. Oyagala endongo ogiweeyo only 2 hours in a week. But imagine if you were about the business, you'd be thinking about now, who should I work with? Where should I do it from? Because it's about business. Like obolooza kati nkoleyo nani. But in Uganda, we are so relaxed. Truly so relaxed. Even don't want to. Ojagenda okulya kayimba kamu kasaka ku batodde wakokola eki odde ku birala. Oh. Okay. Odde ku birala obadde mu kasita okwasaayo. Ngodda ku bibyo. Okay. Mu Uganda kasita okwasaayo ne bali abantu bakibeerako ne bwakwasaayo abanga atalina. Right. Ekyo katulinde katukisabirire because ndowooza kyekimu ku byalibadde bisingira ddala okukola. We should be about the business. Nkiraba mba producer. Nolaba ono akuba omulala n'amastering. Project nebeera ya kabi. But I see that's about the artist. Kuba ndowooza omuyimbi nze njagala nnyo nkiwulire nti Karole yatadde oluyimba akaffe naye mu studio yayitamu kobaaza awuliremu oba akyusemu ku layini nga tannaluta tikibw ebityo at least naye engeri gye tubiwulira eyo mu corridors gye tubeera abayimbi abamu tebeeyagaliza
nti agira bwati ayinza n'okusangulamu kahuukuko nagaa naye kano okalaba kano nti kye okizzeemu nnyo gamba nti akaffe kye tugenderaawo kye babiŋŋambako ebyo ekiddirira ekisemberayo ddala ekiddirira ekisemba oba ekisemba ekiddirira oba nti ekisemba kigenda kugwako bugwe ensi yonna yali ekimanyi fe abali mu industry omanyi naffe tubeera mu nsi yaffe fe abali mu industry twali tukimanyi nti omwana si wa Frank Mukiza Fefe Busi nekikola nnyo amawulire ng'atadde oluyimba lwe lwa interview bwe yakyogerako naye yali kyaliiwo bestiiwo nnyo kyaliiwo kyali intention mmwe okutuwa fiiru eyo gye twabalabamu eya boyfriend girlfriend oba kyali kya ddala nga reality nga bya ddala tetwalaba mu nsobi nali jinja ne voice note nezifuluma neŋŋamba bakyali bange nti eyayiiza kano kasita nti wakabi. And that was AI, by the way. Kyenasooka okwogera. That was AI. Oh, Victor, Sekachi. Victor, can you please come and laugh from here? Lwaki n'olwaleero oyagala tutwanga lwa Fools Day? Leero 3 Apple. Bale naye abatulabye tukoze 2 days after Fools Day. Kirabika okyali mu moment. No. Truth is. Wenkwagalira karo wange kati ozze. Truth. Yes. Truth is, people wanted something for us. They did. They were seeing beyond what we were seeing. Yes, as friends. Because Fefe and I are very, very, very good friends. And we've both said it over and over again. Like, very good friends. Like, we do things for each other that people might never do for you. Ng'oli tasobola kikolera munne yeeyita kyaliwo omulala nga tasobola nga we've done things for each other nga nawe weebuuza ogamba did I really do that? Like, we got so close and we became so dependent on each other. Like, everything you do you want to depend on, like ye mukwano gwo nti ne bw'ozuuka nga tobitegera ogamba man Fefe era tesibitegedde sibitegera oba kiki mwali mwekola ki okutuuka ku ekyo? Umekuwa chi means what? Like mwatuukawo mutyawo like Fefe wamusanga wane mufuka kiki yakolera na wangula position ye y'okubeera friend wo bwatyo naawe kiki wamukolera? I think it's matters of the heart. I think it's matters of the heart. Shaba oseka. Not matters of the heart, matters of what, Shaba? Banange. Shaba wabewo. Kakolera abantu gwe. So when I mean not matters of the heart, I mean matters of what? Shaba tena magesi. Ate nja kakola. Shaba tena magesi. Shaba kale jango yogere. No, it's matters of the heart. I think that you meet somebody and then you just immediately click. Kati mwesanga what the first time remaso kukwesanga gwene Fefe? Wave that wave bar lounge yagala. Yeah, that was the first time I met him. We had come out. Then we vibed. Then we started talking like Natwebuzako, like friends. Then COVID made us become so close. Okay. During the lockdown, it became so close. Yeah. As friends, meanwhile. Yes. I don't want anybody to ever ask him that you are. These guys should go away. Talking to me and the people watching us, not these guys. Let them. Ignore. Nobody should ever believe that we were ever at any point beyond friendship with Fefe Busi. Fefe. Kibi nnyo ate bwe kibanga tekyatuuka wali we twayagala
kubate naliomu omanyi musajja wange Shaba oyo nja mukutega kamera ayogere ebituufu ndowooza washaba muvudde wala teeka kuba yamanyi ebirala kibi nnyo kibi nnyo but regardless we move no but that's how it has always been. We've always been very, very close friends. Very, very, very close friends. Very. Okay. I can't even explain how close we are. Kubanga fe twagusala dda. So kat you guys nechiba believing sir maybe we have something beyond because of how close we were. And then we namwe muchitwala tubaleka but don't tell as such but we got tired of explaining ola nakatira I'm still explaining myself like it's been what 5 years and I'm still explaining myself. We have nothing going on buterevu kuba tufe kiri kyetwayagala ate kyemwatulaga girlfriend wa Fefe yawuliranga atya nga Fefe ayinayo friend we kyenkana abantu gwe balowooza ati ate ye girlfriend I think ojja kibuuza ye ekyo ate nina gwe ate mbuuza oli kuba kyekimu samu meeting akonze patana wo yawulira atya patana wange ng'ensi eyina omuntu oba by that time tewalinaawo omanyize nkuwa option asking me complicated questions my friend ovola nga nkuwa ne option oba tewayinaawo by that time sali nawo okay the world will tell sali nawo so yeah Fefe yafuna omukisa bannange nabeera mukwano gwo nga toyinaawo na muntu Karugwe kyokka nno nze ndikyaliiwo kati tumaliriza interview nanga nkubalirawo okulaga Ondaga kali wano za hatoteke yandagala mu yali anze ngenda kulaga kalala nze kangenda okulaga kuziba abantu abaweereza nnyo message ka manager we akampani nakalaba ku status ya manager nenkamusaba ngenda katekerayo abala bachano ngenda kabalaga temufaayo nja kabateerayo kalo watuuka woddi wano Oula ni fetu batekamu. Aba apo namujawa. Nokale kale kambuze ebina walijjawa. Tugoberera. Tukuma. Omanyifa abakwagala we pay attention to detail. Bulijjo sigamba obugatto nti wabala butono. Bwabana. Kati nze nkumanyi nnyo. Nalaba akantu ako ne ngamba. Walabye message kankulage. Wezi okubolooza nkulazeeko bulazi kankulage. Namugamba kampe goloza namusaba kachi nasimanyi oli omusaba kachi nalaba chesi chotalabanga ko jodiwa ana mukubire simu hapo ne mubuza muliwa kalunga ate waliwo bano betugamba nti bali yambala naye akagweke wayambala tekalaga kwambala oyo yegwe machikoloti ava pisi yangamba yasaba mu church tono lyalinawo lya church Buwakolodya. Man. Nange simanyi just nazukanga nabaliri bulala. Never what you right? Yeah, everybody tells me now like wajewa nyash. Nange simanyi jeva. Nazukanga nange simanyi waje vudde. Ngamba Karole album wejja abajita King Mama. Yeah, King album, Mama. Dropping on her birthday inakuzomezi meka. 25th of April. So limited edition, Rachimajituma limited edition. We felt like it had sounds that were really unique and nobody had heard in the industry yet. And it was also a different sound for me as Karole Kasita. It was a very special edition. Like it would never ever be, those sounds would never ever be heard anywhere else. Even the collaborations on the album were really unique and nice. Kulika kaimba kange kenjaga okamanya ka Muhammad Ali nti natuka n'ekiseera ne ngamba nti bwe mutakola video bwe ndifuna ssente za video gye njagala efaanane kuba nabuuza ko ba director abamu naye nga ya bbeeyimu nga yammeka eyaŋŋambye ntono yaŋŋamba obukadde 12 okugjayo kye nali njagala nze kyempulira mu luyimba olwo kati naye bwe ndizifuna nga tezirina byakkola
nga nammwe muganya okukola vidiyo eyo ndizikuwa ne mugikola oba muli bamufaanana mutya oba muli beerawa muli ginkolera so ekyo nenkimaliriza that means gwe number one fan waffe nze ne Fefe ndowooza nze mbaagala kufa gwe tomanyi obola nga kiri kinnumya ennyo biri byonna wali binnumya ennyo kubanga tewali kyatuukawo naye no King Mama album tujja gikola ya exclusive interview ndowooza nga ennyimba zonna tuzoogerako kala ajja tubuulira ennyimba lwaki namba eriko yeeriko bakoleddewo buli luyimba lwaki balukoze n'ebirala byonna tujja gikola ndowooza nga nammwe ennyimba muziina nga lwetwogerako lwokebera mwongere okubeera attached ku nnyimba ezo muzaagalire ddala nkuwaddeyo omukisa gumu ogw'okumbuuza ekibuuzo kyonna kyagala okumbuuza tumalirize kigwawo bugwi bwe kityo dde bwaffe buweddeko mbuuza yangu ndikirowoozaako nenjagala kwokya tosobola buuza nze nja kubadde ngenda kubuulira mazima kuba obadde wa mazima so ladies and gentlemen Karole talina kyambuuza kubuuza your girlfriend's name Winnie Success bye guys